أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Rasulihil Kareem. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ridwanullahi alayhim ajma'in. Amma ba'd. Ad-Darsul Ashiru. Lesson 10. ذهب زكريا لزيارة حامد. ذهب زكريا لزيارة حامد. Zakaria went to meet Hamid, to visit Hamid بعد صلاة الفجر, after Fajr prayer. ذهب زكريا لزيارة حامد. Zakaria went to meet Hamid after Fajr prayer. ولكنه ما وجده في البيت, but he did not find him in the house. ولكنه ما وجده, he did not find him في البيت, in the house. فقال لابنه موسى, so he said to his son Musa, he asked his son Musa, أين أبوك, where is your father? أين أبوك? ذهب إلى السوق, he went to the market. أيذهب إلى السوق كل يوم؟ ذهب is past tense, ماضي, الماضي. يذهب is present and future tense, المضاري. الماضي المضاري, past tense, ماضي past tense, ذهب. يذهب present and future. Does he go to the market every day? أيذهب إلى السوق كل يوم? Does he go to the market every day? نعم, يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. Yes, he goes always to the market after the Fajr prayer. متى يرجع من السوق? When will he return from the market? Raja yarjiu. Raja, he returned. Yarjiu, he returns or he will return. Raja yarjiu. It is mudari of Raja. Yarjiu fi saati sabiyati. He returns by 7 o'clock. Wahyanan fi saati saminati, and sometimes 8 o'clock. ماذا يفعل في البيت؟ ماذا يفعل في البيت؟ ماذا يفعل في البيت? What does he do in the house? يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. قرأ, he read. يقرأ, he reads or he will read. He reads newspapers. صحيفة صحف. He reads newspapers and he hears. سمع, heard. يسمع, hears or will hear.
وَيَسْمَعُ الْأَخْبَارَ, and he hears the news from the radio. متى يذهب إلى المصنع? When does he go to the factory? متى يذهب إلى المصنع؟ يذهب في الساعة 9:30. He goes by 9:30. يذهب في الساعة 9:30. He goes by 9:30. ومتى يرجع من هناك? When will he return from there? يرجع في الساعة 1:30. He returns by 1:30 أو الثانية or 2 o'clock. يذهب إلى المصنع مرة أخرى. Does he go to the factory once again, once more, مرة أخرى, another time, بعد الظهر, after ظهر prayer? لا يذهب بعد الظهر. No, he does not go after the ظهر prayer. يجلس هنا في مكتبه. He sits here in his office بعد صلاة العصر, after the asr prayer. لا يذهب بعد الظهر. He does not go after the zuhr prayer. He sits here in his office after the asr prayer. كم عاملا يعمل في مصنعكم? How many laborers are working in your factory? كم عاملا, how many workers are working in your factory? مصنعنا ليس بكبير. Our factory is not big. ليس بكبير is not big. يعمل فيه 125 عاملا ومهندسان. يعمل فيه 125 125 laborers are working in it. يعمل, عمل يعمل, to work, working in it 125. 125 عاملا, 125 laborers, 125 laborers are working in it. ومهندسان, 125 laborers and 2 engineers are working in it. الساعة الآن 9:10. The time now is 9:15. 9:15, that is 8:45. وما رجع أبوك. وما رجع أبوك. And your father did not return. لعله يرجع اليوم. لعله يرجع اليوم متأخرا. I fear he will return today lately. متأخرا. لعل has 2 meanings. One is I fear or I hope. Here I fear that he will return today lately. إن الحمد
Yeah.